Jadi hari ini aku bakal ditemenin Fikri. Kita hari ini lagi di kampus Unsri. Tepatnya tuh di pengajaran teknik. Nah, kita hari ini bakal nanyain seberapa penting sih fungsi laptop bagi mahasiswa sekarang, dan juga spesifikasi mereka tuh zaman sekarang tuh udah gimana aja. Oke? Gitu. Kita udah sampai nih. Oke, ada 2 orang. Siap kita tanya-tanyain. Oke. Bertiga. Mumpung ada mbak-mbaknya. Mbak, bisa minta waktunya sebentar nggak? Jadi kita ada kayak project ya, bakal nanya-nanyain seberapa penting sih laptop zaman sekarang dan gimana sih spesifikasi yang bagus, apalagi untuk aktivitas perkuliahan zaman sekarang. Bisa mbak ya? Oke, boleh. Oke, mumpung lagi sama teman-teman aku nih kebetulan, jadi aku bakal nanyain mereka dulu ya. Menurut kalian tuh gimana sih pentingnya laptop untuk mahasiswa tuh? Apa cukai kalau kita SMA kan ya untuk buat makalah, terus untuk main game biasanya. Kalau zaman sekarang kalau kuliah tuh untuk apa aja sih? Banyak lah. Bisa ya, banyak lah. Apalagi udah semester 5 gini kan. Sekarang dibutuhin banget itu laptop. banyak program-program yang dibutuhin kalau di Kan kalian jurusan teknik kimia ya? Iya. Kan aku juga. Nah, kira-kira selain buat makalah atau laporan itu software apa sih yang penting untuk kita teknik kimia ini? Ansys ya. Iya, Ansys. kan kami kan ada mata kuliah komputasi tuh. Nah, di situ tuh kita tuh belajar Hafiz sama Ansys. Jadi di laptop kita tuh harus ngedownload si software itu. Dan gitu. itu butuh lumayan lama lah untuk ruangnya juga ngedownloadnya butuh yang besar. Oh gitu. Oh sekalian nih, kan tadi bakalan nyinggung tentang spesifikasi. Mau nanya, kan kalau zaman dulu kan zaman saya kecil nih biasanya tuh kayak Pentium 4. Nah kira-kira Ansys itu bisa nggak sih Pentium 4? Apa gimana aja spesifikasi yang biar berjalan Ansys atau Hasisnya itu di laptop kita? Biasanya pakai Core yang di atas 5. 3 juga bisa sih sebenarnya, cuman kayaknya kalau Core 3 harus salah satunya deh, Ansys atau Hafiz aja. Dan kalau misal RAM-nya juga kalau bisa jangan 2 ya, jangan 2 GB kayak Kan laptopnya mah. iya minimal 4 lah gitu kalau menurut kami gitu. Biar nggak lemot ya. Iya. Kamu mau diem aja dari tadi. Oke. Dulu, nanti kita bakal cari mahasiswa lainnya. Sekarang kita bakal masuk kelas dulu. Mungkin aja ada yang mahasiswa lain juga. Sembari kita ke kelas. Hai. Oh, tuh. Ada mahasiswa yang lagi di sana. Ayolah, kita ke sana. Ayo. Kita tanya lagi masalah-masalah Ini selanjutnya. banyak mahasiswa, kita tanya dulu. Ayo, halo teman-teman. Ini juga teman-teman aku kebetulan dari kelas A. Kayaknya mereka lagi sibuk laporan deh. Tuh. Boleh nggak kita tanya dulu ya? Oke teman-teman, di sini masih ada bersama teman-teman kita di sini. Di sini kita mau tanya nih, seberapa penting sih laptop yang bagus itu untuk kuliah mereka? Jadi di sini ada teman kita Sayidil. Sayidil sedang apa? Ngerjain laporan. Oh, kerjaan laporan. Menurut Sayidil penting nggak sih laptop yang bagus untuk kita kuliah itu? Tergantung jurusannya. Kalau misalkan mata kuliahnya menuntut pendesainan atau hal-hal yang istilahnya berat, mau nggak mau penting kan, soalnya spek yang dituntut juga harus memadai. Tapi kalau cuma ngetik-ngetik, browsing doang itu tidak terlalu. Oh gitu. Kalau menurut Rika, kita punya nggak sih aplikasi di jurusan kita untuk mendukung kuliah ini? Kalau untuk teknik kimia sendiri sih nggak tahu sih, kita punya Hafiz, punya Ansys. Nah itu tuh kayak lebih ke desain dan juga dalam proses pembuatan aliran yang nanti tuh digunakan pas TA gitu. Oh, gitu. Jadi penting sih gitu. Berarti sangat penting ya laptop yang baik untuk proses software kita nih. Pasti. Oke, selanjutnya kita tanya temannya lah ya. Oke, kayaknya Hafiz lagi buka laptop ini. Kita tanya dulu. Hafiz, kalau boleh tahu nih spek laptopnya gimana nih untuk proses Hafiz dan Ansys nih gimana? Kalau spek laptop aku sendiri ini 2 juga. Untuk grafiknya sendiri itu Intel i3. Kira-kira ada masalah nggak sih selama proses belajar gitu? Agak
Oh, berarti kita butuh laptop yang bagus kan untuk proses. Oke. Kalau menurut Faiq gimana? Kalau laptop HP itu RAM-nya 2 GB. Nah, untuk grafiknya sendiri Core i5. Tapi ya karena RAM-nya 2 GB ini nge-lag juga dipakai untuk analisis sistem ini. Tapi masih bisa kan dipakai untuk proses selama belajar? Ya bisa, tapi harus sabar, ekstra sabar. Oke. Jadi segitu guys pertanyaan kita mengenai spesifikasi laptop masing-masing teman kita ini. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang Ansys. Kan sebelumnya kita belajar tentang Ansys ya. Jadi buat pertemuan kali ini kita belajar tentang Ansys. Nah, di sini kita bakal pengenalan dulu dari fungsi-fungsi yang ada di Ansys-nya. Sebelumnya udah install semua kan aplikasinya? Nah, jadi kita bakal perkenalan terlebih dahulu sebelumnya dan bakal lanjut lagi buat permodelan. Nah, nanti buat latihannya kita bakal coba permodelan word scrubber ya. Jadi kita langsung aja buat perkenalan yang pertama. In this Ansys applications displays a toolbar along the top of the screen. File menu contains basic file operation. Create menu contains various 3D creation and modification tools. New panel. Use the new panel tool to create a new plan. Revolve. Use the revolve button to create a revolve feature. The active sketch is the default but can be changed using the tree outline. Extrude. Use the extrude button to create an extrude feature. The active sketch is the default input but can be changed by selecting the desired sketch. Sweep can be used to change the modeling operation such as add, cut, slice, imprint, or add frozen. Fixed radius. The fixed radius feature allows you to create plans on model edges. This feature can be executed on both frozen and these features will only operate on active bodies. Vertex blend. The vertex blend allows you to create blends at vertices on solid or line bodies. Chamfer. The chamfer feature allows you to create planar transition across model edges. Concept menu contains tools to create line bodies and surfaces, such as lines from points, line from sketches, lines from edges, 3D curve, split edges, surface from edges, surfaces from sketches, surfaces from faces. Tools menu used for program customizations, parameter management, and global modeling operations. View menu used to modify display settings. Help menu provides access to online applications documentation. Undo. Use the undo command to the last sketching action performed. Redo. Use the redo command to redo a sketching action previously undone. Rotation modes toolbar. The rotate tool allows you to rotate any sketch, model, or part. The cursor location and shape determine the rotation behavior, such as pan, zoom, box zoom, zoom to fit, and magnify window. Display toolbar. The following topics are available. First, display plan, display model, display points, and look at face, plan, or sketch. Feature toolbar. The one toolbar groups. First, generate. Click the generate button to update the model after any number of changes in the model's feature or sketch or plan or change in design parameter. Share topology. Use the share topology button to add or remove the share topology feature from the model. Parameters. Within Ansys,
Parameters can be passed from application to application and update from Ansys application to application. Once a parameter is created and uniquely named, it can be accessed through related applications. So, in this section, we are going to make geometric of the scrubber. Let's get started. First of all, open the Ansys application. And then, choose Fluid Flow Fluent and add to the project. Rename the title of the project to Scrubber. Double-click the geometry in the box. And set the line unit to centimeter. And then choose ZX plane because we will make vertical model. After that, click New Plane and generate it. Then choose New Sketch. Set the measure into 10 and 2 for minor. Let's start draw the geometry. First, draw a half circle. Choose arc the center with the diameter is 20 cm. And then, close the half circle with line and extrude it. Make the length of the scrubber is 10 cm and generate. So, we are going to make the second model in ZX plane. Create a new plane. This model is for top of the first model, so choose offset global Y and set 10 cm. And then choose New Sketch. As usual, make the grid. Create the other half circle, but the diameter is 50 cm, and don't forget close with line. The next step is extrude it, and the length of the second model is 100 cm. And the second model is done. Let's create the third model in the same plane, ZX plane. Click New Plane and edit the model to be the top of the second model and click Offset Global Y. Set it into 110 cm. After that, we generate it. Make a new sketch. Create half circle with the diameter is 20 cm and close it with line.
And don't forget to extrude the model with length 10 cm and generate. Next, we are going to make last model for the right side of the scrubber. Click XY plane and the new plane and set it. In order to make this plane to the right side of the scrubber, choose Offset Global X and set 25 cm. And put it to the top of the scrubber for 30 cm in Offset Global Y and then generate it. Click New Sketch again. And make the fourth half circle, but direct to Z. And close with line, as usual, and then extrude it with the length is 10 cm. And finally, we finish the geometrical design. To create the body, choose the Fit into Fluid, generate, and save the model. The next step is meshing model. Double-click the mesh button and choose the input and output flow. For the right side model as velocity inlet gas, the top of model as pressure outlet, and for the back model, we make it symmetry, and then we mesh it. For sizing, we change the cursor to be 5, and for the next step, we can see it in the video. Click the whole of model, then insert and sizing. Fill the element size as in the video and mesh it. Change it to be program control. And after that, click Generate Mesh, wait until the process is done and update. Next is Setup step. Click Setup and Edit.
click OK. And wait until the process is done, and then check the general check. Set the line unit to be centimeter, then in the model part, turn on the energy. In viscose, set the setting as video instruction. In the material, we choose sulfuric dioxide, carbon, and air. Make the paste of fluid is mixture. And then we add boundary condition. The velocity inlet gas with temperature is 378 Kelvin. And then follow the video's instruction. In resider monitor, as condition in video, and choose hybrid and initialize. Before that, we make the miniature residual plot as video's instruction.
After the process is done, open the run calculation. Check it first. In run calculation, and set the iterations to be 50 and wait until the process is done. The next step is make a graphic and animation. Click contour, and for the next step, we can follow the video's instruction. The next step is make a graphic and animation. Click contour, and for the next step, we can follow the video's instruction. Oke, karena waktu kita udah habis, mungkin kita lanjutnya minggu depan aja ya. Nanti minggu depan kita bakal belajar tentang alat yang lain. Mungkin siklon kali ya, kan hari ini kita harus rubber. Minggu depan kita bakal belajar tentang siklon. Bisa dipelajarin lagi di rumah tentang instruksi tularnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, udah kelar perkuliahan komputasi kita hari ini. See you.